Всем привет, народ, с вами Прайм, и мы продолжаем, точнее мы начинаем проходить Hogwarts Legacy. Усаживайтесь удобней, приятного просмотра. Так, для дальтоников, ладно, нафиг не надо, громкость чтения меню. Окей. Мертвая зона камеры, так. Нормальный. Ну, пусть большой, наверное, да и будет. Так, окей, дальше. Так, Fidelity режим, так, рендеринга с высокой четкостью, при котором делается упор на разрешение и качество графики. Перформанс режим, так, высокая частота кадров, при котором делается упор на производительность. Ладно, выберу тебя лучше. Так, получите свои награды. Окей. Артур, привет, хорошо тебя дня настроение, дружище, как у тебя еще дела? Как здоровье? Поздравляю тебя с 600-м подписчиком, у тебя уже с небольшим, красава. Да, сюда. Понял. Так, окей. Как это? Еще сегодня день рождения. А, понял. А сколько тебе стукнуло сегодня? Так, мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. А, понял. Поздравляю тебя. Я думал, ты старше, лет 20 хотя бы. Так, как вам возможно известно, указ... Ладно. Почапаем. Да, пожалуйста. Так. И... Такой себе. А тут пока спойлеров-то никаких нету. Я уже даже на стримах его смотрел маленечко. Юшка офигенная. Так. Валерыч, привет. Хорошо тебе дня и настроения. Как есть дела у тебя, как сам? Блять. Вот прическа-то у них прям пипец. Оригинально. Понял, Валерыч. Так, подожди-ка. Только все-таки другого какого-нибудь. Пусть это будет все-таки. Бля, мордатый какой. Пипец. Сколько купил за 1700? Понял. Так, цвет кожи.
Ну, я брал на плойке полное здание за 5,5 на 5-ю. Я-то играю только на плойке. На ПК нет. Так, прийти сон. Ё-моё. Вот петушар-то какой. Понял тебя. Ну, на ПК дешевле. В каком-то смысле. Так, вроде. Ну-ка. Лысик. Нет. Только через PS Store у нас нету дисков. А ты это за 1700 что покупал, Артур? Я тебя не понял. Рублей или нет? Пам-пам-пам-падоп-палоп. Я же пацана хоть выбрал. Хотя да, пацана. 1700 гривен. Ну-ка. Понял. Так. Не, пусть без меток. Состояние кожи, веснушки. О, пусть так вот. Так, цвет глаз. Так, где-то тут. Уж так вот. Так, форум брови. Старик какой-то. Не-не-не, не надо мне это. Может... Так, дайте мне обычный, стандартный, черный. Спасибо. Петушара что-то быть не особо с ними хочу. Пусть так будет. Так. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned. I'm eager to get to... That was quite something. It was wonderful. I am indeed a student, but I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned. It was... I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Окей. Имя и фамилия. Конечно же, волшебник. Ну, как толку-то от них, Артур? У меня по лайкам хуже, чем у тебя вообще идет. У меня 20 лайков никак не набирается, у тебя спокойно за стрим, да и то у тебя 30 бывает, а мне... Я 10 набираю лайков с горем пополам. It's a pity we don't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the Ну time. вот видишь. А мне с этим беда вообще. George,
Glad my rather cryptic description of our Я же location думал did not бросить это prompt your дело. finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Да будет магия. Летающая корыто юмная. А ты, Валерка, как вообще? Как тебе здоровье? Как тебе житуха? Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school. Понял, as a fifth year. Валерыч. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Так, один вопрос. Как это? Музыка, озвучка громко или тихо вообще? Стоит ли ее прибавить или убавить Although I'm вообще? yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Да и как еще и качество стрима заодно. Received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it Понял, quickly. Валерыч. А звук как? Все нормально или может прибавить там голоса? I cannot Может что-то own it. убавить? Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Да я, Джер, давно взял уже за месяц. Merlin's beard. Кстати, Джер, We do. хорошо, тебе не настроение, дружище. Как все дела, как здоровье у тебя? Да, Валерыч. Ром, привет. Хорошо, тебе не настроение, дружище, как дела, как здоровье, как на работе? Рассказывай. Все, кто заходит, называется для поддержки лайки, заранее благодарствую. Для вас это 5 секунд, а для меня и моего канала это приятно.
Ой, полетаем заодно. Чуть-чуть стали бы белым для дракончика. Он так приятно поел бы. Было бы шикарно. И закончилась бы игрушка просто тупо не начавшаяся. Было бы оригинально. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Давай, бухай уже. Вставай. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Ну да. I'm feeling better, sir. If you Какая like to come Индия? out a Это bit. экшен, Ром. I would, Ты кого уже? but stay close. Ты чё, We've no у нас idea who Гарри Поттер created что ли this не играл? portkey Это экшен. or why. Экшен приключения. Какой Инди? Рассмешил. Ей-богу. Ну ты шутник. Ну, скажем тебя так, красиво. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to Вот, lead Тим. to. If you're Сколько sure лет you're сказим, давно right тебя не видел, and дружище. wouldn't mind indulging me, Кажется, I'd тебе like не to have a look настроение. around. Как у тебя все дела? Absolutely. Куда пропал? Как на работе? Let's see if Как we can здоровье? find Рассказывай. the path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years Ассасины searching были for магические. evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Понял тебя. Hogwarts Castle was built by Чё, and как, is itself a командировку stronghold съездил? of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey. But I Да am хорошо все, certain it по-моему, was to do почти with that все search. хорошо, да и стабильно. Ah, Вот, that's the path down начал below. новую игрушку This играть. way. Наконец-то дождался. Я прям обожаю всю эту вселенную, магию. Why was your wife Прям searching реальная for тема. evidence of lost magic? Miriam wanted to А почему understand why так, Тим? such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different О. than any power. What Это really ладно. matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. Понятно, Тим. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's Ну, see бывает, some of да. that one work you were practicing. Как Focus говорится, on the center. ну хорошо там, где дом. Так, R2. А, понял. Понял. Нажмите. А, вот он как, ладно. Так, прикольно. Так, используйте камеру для выбора текущей цели. Ладно, понятно. Фокусировка. That was a bit rougher than I expected. Ну, я брал его на 5-ю плойку, за 5,5 полное здание через Турцию. Полной русской озвучки нет нигде, даже на ПК. Ah, up there.
Ну-ка, что меня порадуете? Бабочками, ладно. Пиу-пиу. Ну, на ПК, может, где-то за 4000 можно взять. Примерно. Если у него полное здание. Steady yourself. Reparo. Нет, это цены у перекупов такие вот, еще. Там цены около 10 тысяч, это у перекупов, скажем так. Да, ну сделано реально прикольно. Almost there. Шпунь-шпунь, ё-моё. Why would someone have built this here? Я говорю, где-то 10 тысяч это у перекупов. Именно вот еще на Авито где-то, а так, если брать через Steam, то вы дешевле, ну, там, как-то, кто этим занимается, все правильно делать, то там дешевле будет 4000 за полное здание или около того. Так, на миникарте показаны вы, ваши ближайшие окружение, это вы, ваши, и ладно. Ну да. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Ну у нас даже если продавалось бы на диске, работал Престор, то это около 6000 вышло бы. Или около, или чуть больше бы. А так, через Турцию подешевле все-таки, какой степени. Так, исследовать надо, окей. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Это же померы. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. А вот и гоблин. Hello? Нет, это просто траву, ладно? It can't be. Just a moment. Ooh. Wait a minute. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Прикольно.
Покатаемся заодно с ветерком. Ну, зато хоть бесплатно. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Смешно. How many volts are there? Hundreds. In fact, you'll see quite Ну, a few выглядит прикольно. vault number 12. Бать из сейфов. We're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Ой. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great well-formed power, or both, could have arranged for such a service. You want to take a breath? Не, я имею в виду это. На вот этой штуке кататься бесплатно. А не про саму игру говорю. Security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Не, Валерка, тут так не работает это. Vault number. Vault 12. Какой красавчик, прям слов нету. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow we saw on the porky container. Now darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Спасибо за лайки, народ. Благодарствую. Не, ну дальше когда так офигенно. Это какая-то только начало. Думаю, дальше будет еще лучше. Here we are. Ну чё стоишь-то? When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of Такой years. деловой еще в плаще. Time, no one has Ему еще visited это не Vault хватает. 12. Шарфика, панамы и Today. тросточку с сигарой. Паркер, hi. I speak to Russia. I speak to English very very well. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Ну что, чё у нас? Герман. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's Yeah, see Parker, what we're секунду. missing, shall we? Ready your wand and focus. Да. Так, зафиксировать часовую палочку с помощью и направлять ее по контуру силы, чтобы выучить заклинание. Так. А, понял. Надо нажимать что? Давай, спистер.
Yes, of course. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. I like Resident Evil. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead I the don't way. stand. Как сказал. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? Темнота, друг I молодежи. do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Что-то, Валерчик, какой-то непонятный тебе I'm зашел. fine. You seem to have caused the floor to change. That Там statue. прям максимально What непонятный. statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Люмос. Так, вы изучили световой чар Люмос, который автоматически добавлен в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Секрет раскрыть. Ой-ой. Когда начнется файтинг. Look out! Potato! Accio! Defendo! Круто. Levioso! Deposo! Deposo! Levioso! Exposo! Confringo! Defendo! Potato! Exposo! Deposo! Revelio. Levioso! Ого. Транзитный. Понял? Что не видел? Ну давайте, торжу хоть.
Пойдет. Stay close. Так, вроде и так я тут стою. Что тебе еще надо от меня? Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Так, найдите профессора Фига. Шпига, блин, не Фига. Ah, that's where they're leading me. Так, еще один дождь еще будет. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. To align these statues with their reflections. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Да, 7 штук. Так, удержите во время применения протега, чтобы контратаковать и глушить врагов заклинание остолбеней. Прикольно. Так, глушение враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Гасим. Бля, не успел. Бля, нетручно-то как. Окей. Было весело. Так. Lumos. Так, сюда. О, наконец-то. Беги, Форест, беги. Ну чего, Лерка, как и битвы, хоть и пока что такие. Там, думаю, будут получше они. Прикольно, местечко. Это что? Эликсир жизни? Или наоборот? Полный Лерыч. Ну, дальше будет получше. I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive. Дальше будет веселее. Дальше и на метле можно гонять будет, и на грифоне. И новые заклинания, вот их куча.
All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard О, who сейчас. completes the trials will have proven themselves Привет, worthy сколько of лет that Казим? knowledge Давно тебя не видел. and the Хорошо, тебе responsibility дня и of the настроение, дружище, как company's дела вообще? Как здоровье? Как день у тебя проходит? We've done Рассказывай. all that we can. Понял, это хорошо. That's what you're seeing. The Да glow нормально, that помаленьку, surrounded да, them. вот чуть-чуть стабильно, вот. Astonishing. Наконец-то дождался этого дня и играю в эту игрушку. Traces of an ancient magic, to be precise. The Прям magic that кайф. Miriam had Хоть и только always начал, believed но existed, интересно. but could Да-да-да. Так что ужас лайк за Miriam топовую игрушку. and perhaps George Ставь для тебя 5 died секунд, in а для pursuit меня и of канала knowledge that has это been приятно. dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? Благодарствую. But, sir, you shouldn't be in here. Это что за черти? I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning А to ты в think нее no будешь one играть, was ever ужас, или gonna нет? visit Rackham's Vaults. Вообще, ты ее брать будешь или нет? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Хана, авантюрушка, хана. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Пусть лучше все пищи поцарапает еще, и пусть будет Perhaps довольным your этим. young friend Обойдется ему here что-то еще will be давать. more helpful. Ишь как. Прикольно. Да, лицензия в канале. I know a way out. А ты он сейчас куда вообще пропал? То я тебя что-то давно не видел. Я быстро по съебам. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to.
Музыка топовая. А ну чтоб за авторские права, не, скажем так, не заехали. А это будет обидно. Крутой замок. Хогвартс. Наследие. Будет весело. Да. Ну тут же это, когда события происходят, как-то вроде как, я помню, в 1860-х годах, до Гарри Поттера, до всего этого. Ну да. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this rocket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me, of course. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Ничего, Вадярка, я думаю, мы будем поступать в Гриффиндор все-таки. Это мне от Слизерин вообще не нравится. Другие как-то тоже такие себе. Вот Гриффиндор реально в самый раз. Финиас, Найджелс Блэк. О, предок Сириус Блэка. Прикольно. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Окей, дедуля, окей. Бля, красиво выглядит. Прям шикарно. Эх, хотелось бы, кстати, еще бы одну часть увидеть. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Да нет. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Так, отвага. Любознательность, верность, амбиции. Допустим, Sense отвага. of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Так, Гриффиндор студента, Гриффиндор известен своей отвагой, храбростью и благородством. Подтверждаем.
Девочка, у каждого свой путь. Better be Gryffindor! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Обидно. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. Мини-Гарри Поттер в очках. Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Глянем, тут еще красивее. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ё-моё. Так, добро пожаловать в Хогвартс. Ну-ка, что тут у нас вообще есть? Да ё-моё. Не, пока нет, потом какое-то, скорее всего. Now, which way is the common room? Так, замок первого уровня, окей. Это потом. I'm sure you use them. О, Why летучка. is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I take it you're not afraid of heights.
something I've always done since I was little. Саня, привет. My mother Хорошо once тебе found день me on the настроение, beach дружище? when I was 5. Как Still сам has вообще? no idea how I got there. Как тебе денек But проходит? with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Понял, приятного Not having тебе. just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around. Either in a common or when you stay in the next tower. You never know. Bye for now. Так, Гара, ты красивее еще. Ну, режим 60 FPS. Матвей, я не понял, что ты дичь написал вообще. А теперь по-русски, ну и по-русски без спам всяких. Началось. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. А режим сам называется перформанс вроде как. Ceremony last evening made it in by the skin of your teeth. Is it true that your professor feels a protege? Как, кстати, тебе эта графика, Сань? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we Да-да-да. arrived. Ну, сейчас. Я покажу тебе после разговора. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Так. Don't worry, we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Так, народ, Rowan's sure to be very impressed. Даня, Матвей, давайте без вашего такого ханаля. Пишите там где-то все в личку, но не тут. Вот это все. Тут это никому зрителям не нужно. Либо общайтесь нормально. Is it really that difficult to cast them verbally? Yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Всем новым зрителям хорошего дня и настроения. Друзья, как у вас вообще дела? Как ваше здоровье? Как у вас день проходит? Рассказывайте. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Как вам вообще игрушка? Играли или еще нет вообще? Так, сейчас, Сань, покажу. Так, где ты? Вот, перформанс. Детский сад, блин. Вот он. Режим с высокой частотой. Так, но режим с высокой частотой кадров, при котором делается упор на производительность. О, ну-ка. Это что за прелесть? Сундук факультета. Ладно. You'll like it, trust me. Sure you don't want to try it? Гаррет Уизли. Brewed it myself. Прикольно. И тут Уизли. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley.
Так какой-то кудрявый чересчур. Can't believe it. Как Glad you козочка. and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Hogwarts Didn't Legacy. mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. На пятой плойке в названии стрима там все написано, на чем я играю. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me А as if чего I'm a смешно-то? first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having buttermilk for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. А так, Саня, еще будут и такие зрители, которые прям вообще, смотрите, на делу. Так. Ну-ка. Все прикольно. Давай, ахлай-махлай. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have О, when you как leave here. прикольно. After much discussion with the headmaster and the Да Department ё-моё. of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Круто. Это что за волшебные страницы такие? И не говоришь ты мне, что мне нужно будет искать еще? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Как скажете? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Aha! The guide appears to have some information for you about that painting Понятно, of Валерыч. poor Barufio. Да ё-моё. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Так. Портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу. А у него на груди стоит буйвол. Не весело. Так, вы только что
Так, вы только что открыли испытание, за руководство ваш прогресс будет отображаться здесь, окей. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень силы, окей. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так, собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Так, окей, допустим. Каждое испытание имеет несколько уровней, но каждый из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Ладно. Так, награды можно получить в меню испытания. Возвращайтесь по части, чтобы получать все награды, которые вы разблокировали. О, безголовник или нет? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Так, тоже первый уровень нужен. Ладно. No time to waste. You've classes to attend. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Ясно? Прикольно. Так, Хогвартс распределен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиная и большой зал. Южное крыло. Так, здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые вам доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Ладно. Так, в правой части карты находятся точки интереса, связанных с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицу. Так, выберите и продолжить. Ладно. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Страница летает заодно. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all
wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked уже только в старческом возрасте. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Окей. Этот значок символизирует основное задание. Выполняя основное задание, вы продвинетесь по основной истории. Откройте новые возможности и заработайте опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Так, Левиоса и акцию.
Пойдем по порядку. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Хотя можно сюда. Да, наверху надо. Ну да. Ну это пока еще в основном это все задания, пока обучение проходит. Так что все замкнуто, потом уже пойдем потом уже почали в открытый мир. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Круто. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. Так, ну-ка. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a as master. Well done. Well done. Хедшот. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. О, using файтинг. Levioso, Ну-ка. basic cast, and Protego. You may begin. Так, щит, так, Левиоса. I know. Your first duel. Let's just Извинитесь, изыди. Пока-пока. Not bad for a beginner. You give as good as you get.
Ты чё лыбиться так? I put you on the spot, and you rose to the Давай, challenge. Лёхоньки, ё-моё. Points to Gryffindor. Thank you, Professor. Как будто Eckert. выиграл это Glad to have $1 the000 opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Till next time. Так, окей. Отправьтесь в класс заклинаний. Revelio. Levioso. Revelio. Так, окей. Да вниз, ну-ка. Тут что вообще? О, прикольная картина. Да, до этого она долбила, когда они были живые, и после смерти долбит так же. Хотя сейчас, наверное, это нонсенс. Revelio. Чего там? О, сундук есть. Так, штигольные очки, золотую оправу, ну-ка. А ну что? О, перчаточки. Так, плюс 2 защиты дает. И все. Прикольно. А, пусть будет. Еще такая шняга. И шарфик. Ладно, пусть будет. Так,
Традиционная школьная мать. Не, такая себе, лучше в черном ходить. Школьная форма, староста жилетом. Фу. Мне не блин Гарри Поттер. Revelio. What are you up to now? Так, еще один, ну-ка. Levioso. Lumos. Да нет, я пока еще не открою да. Пока мне это рано. Revelio. Professor Ronan tends to go on a bit. Sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Спасибо тебе, добрая девочка. Спасибо. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Смешно выглядит. Девочка, как шарфики. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Мозг атрофировался. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Дейл, блин. Бурундук какой-то. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Всем новым зрителям хорошего дня и настроения, народ. Как вы ощущаете? Как ваше здоровье? Как вы с ним приходите? Расскажите. Ну да, типа того. Нет, азиатская это Гермиона Грейнджер. Тогда уж. Круто. So why don't we have our newest student start us off? И опять я тут что, самый рыжий? Very
simply cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think this like gobstone. That's it! Давай, давай, давай. На полтинник не получилось. Splendid! Отлично. Excellent control there. Стоп. Ай-яй. To the best of us. Не повезло чутка. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Неудивительно. Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Yes. Clear? Yes, sir. А, пока она. Ладно. Ну что ж, нагнем ее. Чё так много-то? Я на это не подписывался. Стой! Ох. Так это как так-то? Смешно. Плохо, что даже не переиграть потом это дело. 3 раза. Ты издеваешься? Ну хоть один раз. Да. Ладно, что хоть один раз попал. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ну-ка. Что? О, препятствие. Круто. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Кыш, нечисть. О. Бля. Я думал, нафиг столкнулся. Раз, два, три, елочек, бери. Стоять. Давай, 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 давай. Есть. Well done. Let us see this. Да как так-то? А, что хоть не на 50. Одно радует. Ямба. Все. Perfect score. Remarkable. Ну хоть ничья, одно хорошо. Что хоть не в сухую. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ну да. Ачивки-то выпадают же.
That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I Тут, first получается, чтобы плагин получить, там около 70 часов нужно. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. Ну да, не, ну если, допустим, это, если бы, ну, именно бы это бы, сейчас бы это бы стримил бы с вебки, да, то достижения были показаны, но они были тупо это, скажем так, это, именно закрашено, вот и все. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is Типа, here? чтобы это, они не знали, какие достижения, чтобы это, сами уж их получали, ну, да и догадывались, типа, ну, либо что-то подобное, то есть не помню. You can cast spells without a wand. Oh yes, I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Да. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, if you would. Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived Все возможно, Яр, все возможно. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Сегодня мне даже походу и 20 лайков никак не наберется. Прикольно будет. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. Samantha. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. А ты что тут расселся? Брана съемы. And then the werewolves join the goblins and подвижка есть. Есть загадочка. And by the end of it, 0. the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. Единорог там. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a Boot, and he says it's a Flack. Peeves, enough. You'll get us all detention.
and you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Ставлю так. Три. Да, что-то не то сделал. Ощущение. Вот же дичь-то какая. Если вот так вот. Где ты? О, получилось. Правда, что-то не до конца понял как. Так, двухцветные перчатки с орнаментом. Так, коллекция маленькие столбы. Окей. Так, что не дают? Ох, ни хрена себе, легендарный предметик. Плюс 3 к нападению. 3 раза можно улучшить его. Прикольно. Так, нет примененных характеристик. Окей. Головной убор, что тут? Пусть будет. Так, ладно. Задачи. Так, скрещение палочки, поговорите с Люканом Шумсби. Ладно, отслеживать, окей. Так, сохранишь-ка все-таки заодно. Ай, не сюда. Так, теперь вам доступно побочное задание. Доступно побочное задание можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных, и при исследовании мира вокруг они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Ладно. Так, тут опять нужен взлом. Допустим. Все, да? Отлично. О, милашка котик. Только белый какой-то. Белый с рыжим хвостиком и головкой. Прикольно. Так, отсюда пришел. Ну-ка. А, сундук внизу есть. Наверху там, вроде как это. Ну-ка. Тут тоже нужен взломчик. Так, закинуть провод, знать, глянь, пришли. Сейчас, Сань, секунду. Ты мне просто это, пиши, как ты это, может, донать, по крайней мере, и все. Ой-ой. Не понимаю. Нет, Саня, ничего не пришло. Ничего.
Ладно, почапаем. Так, где ты тут? Еще вниз. Окей, дружище. Спасибо за лайк, народ, 13, благодарствую. Вот он. Как он? Не-не-не. А, я скорее всего... Да, его пока не могу получить, забыл. А, вот это могу, скорее всего. А, нет. Опять нужен взломчик этот. Ладно, потом нужна магия. Да, он всегда включен, Сань. Тут это, ну, без разницы. Он это, ну, в онлайне или не в онлайне. Ты можешь это донатить вообще, ну, в любой момент. Ну-ка. Да ё-моё. Не замки. Двор трансфигурации, окей. About the room, Professor. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Вообще не правы. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Да, ускоренное обучение это прям топово. Так. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. О, Сань, вот сейчас деньги пришли, благодарствую тебе, Сань, за 200 рублей, от души тебе, дружище, реально. Прям реально, большое тебе спасибо за донатик. Неожиданно и приятно. Is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration. Да, все получилось. Спасибо тебе еще раз, Санек. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley.
We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Лучше Себастьян, не надо найти. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ну, сейчас, ну, что, Саня, как тебе на первый взгляд игрушка вообще? Так, поговорите с профессором. Так, с профессором Ронином, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Награда за выполнение вашей первой задачи является восстанавливающая чара репара, которая необходима для выполнения других заданий. Ясно? Ну, после обучения вот открытый мир. Потом мы получим метлу, получим свою палочку, получим грифона, как я понял. Ну вот. Ну, я так понимаю, что самому-то хочется пройти. Ну вот. Будет летающее животное по сюжетке. И метла, которую можно будет улучшать, типа. Еще. И еще рукоятки для палочки, короче. Все вот этого ханаля будет. О, еще один котик. Наверное, какая-то есть ачивка за то, что ты погладишь всех котиков тут. Я, может быть, и потом, когда уж закончу проходить именно на стримах, то и так пройду для себя на платину. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. Ну, The mending charm. это все-таки это две разные вещи, то есть когда ты смотришь и когда ты играешь, это реально по-другому ощущается. То есть ты когда смотришь, ты уже кайфуешь, а когда ты играешь, ты кайфуешь вдвойне. Если при этом игрушка реально хорошая. Но у меня вот так не всегда. Each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Как она для тебя по ощущениям, по сути. Так, репара нужно изучить. Заберите правящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите правящую страницу башни защиты темных искусств. This is the right area. I wonder where the flying page is. Так, страница. Все, да? Так, одна есть. Revelio. Так, фонтан в виде виверны. Дверь открыла, тот приходил на браузер, а в подвал окна не открывает. Понял, ну там все по-разному с этими гранатами.
О. На уровне хпшка повышена, окей. Не, ну отлично для меня, мне нравится. Где единорог? А, этот. Да, я открыл его. Как-то да, я открыл, короче. Там я получил легендарные перчатки. Сюда. Ой. Все, отлично. Это вопрос один. Игрушка это не сильно громко или может тихо вообще? Может мне либо бать, может либо привать все-таки. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Ну мало ли, чтобы было все вам комфортно, зрители. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Понял. Да, я плюс к тому же, да и стараюсь говорить, когда это, по крайней мере, они заканчивают болтать. Давай, пара. Давай. Беги, Форест, беги. Но я думаю, что самое веселье начнется уже на следующих стримах. Так, восстанавливающий чары репара можно использовать для починки сломанных объектов и элементов в окружении. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove. Окей, Сань, ну сегодня еще вот это 2 стрима. Еще будет в 16:00 стримчик. И потом уже 20... А потом еще в 20:30. Там вот именно последний стримчик будет подольше, наверное. Окей, Сань. Хорошо тебе это... провести время. Да и хорошо тебе не дружище вообще. Так, окей. А, все типа. Ладно. Так, а вот я только не понял. Ну-ка. Прикольно. Издеваться над Ташкой. Так, что там дальше? Заданием. Воскресенье палочки. Все, так, в секретном дуэльном клубе. 2 уровень, награда древней магии, бросок древней магии. Репара. А, гоняю-ка все-таки пока что сюда. Да, ну выглядит реально офигенно. Опять замок. Так, школьная форма старосты с рубашкой и галстуком. Ну-ка. Ну пусть так, еще 4 защиты дается, неплохо. Сюда, Десмонд долговязый.
Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. Прикольно. Еще один. Карта Аргилшира. Страница руководства на этой карте изображен Аргилшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. О, как интересно прям. Эти опять. Еще один. Пойдет. Это не двор часовой башни. Lumos. Protego. Revelio. Can I help you? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. О, вот это The прикольно. first time I'll pair you with Sebastian. 2 на 2. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Да давно пора косточки размять. We'll make you regret signing up. Так, пробивайте желтые щиты, используйте контролирующие заклинания, такие как сон, чары, левиосы. МД, привет. Хорошего тебе дня. Настроим, дружище. Как дела? Вообще, как здоровье? Как тебе день приходит, рассказывай. Ой. Шитаем. Все, тачдаун. А мы отличная команда, однако. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, Окей, босс. congratulations on your Позже first так cross позже. ones victory. Дадим другим What for? людей. Hope to see you back here again. Так. Испытание разблокировано. И опять башка повысилась. Хорошо. Так, что там у нас? Основные задачи.
Так, взаимоотношения побочные. Ладно. А, вот, еще есть такие задания. У Крисида Блюм серьезные проблемы с его литературой. Рукоятки палочек и голда. Внешние виды. Ну, выполняем тогда по пути заодно все равно. Revelio. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Reparo. Раскройте секрет картины. А вопрос в другом. Каким образом мне это сделать? Так, Ленора упомянула, что картина явила какую-то подсказку. Когда она смотрела рядом с ней Люмос, возможно, мне тоже следует это сделать. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так. Так, картина явила какое-то место в центральном зале. Мне нужно осмотреть его, постараться найти этот уголок. Окей. А, блядь, я тебя сильно поймаю. Стрелок здесь ворошит. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Lumos. Так, словно мотылек на плане. Понятно. Прикольно так-то. Was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Matty's good at that too.
So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Так, это есть. Так, там вроде по заданию есть, что эти дают. Рукоятки для палочек. Revelio. Так, фонтан в странном зале. Богато украшен фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Ну выглядит реально офигенно, такая и красиво заодно. Так, гони мои рукоятки. Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Amit tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Так, соберите летающие по библиотеке книги Крисиды. Ладно. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Так. Книга Ау, ты где? Кстати. Еще перчаточки удольно, прикольно. Ну-ка. О, еще больше дают нападения. Ладно. Revelio. How nice to see you, my young friend. Так, мне наверх надо, скорее всего. Да? Так, старейшин библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Не знаю, я, Валерка, мне как-то это... На них хочу как-то, ну, без разницы.
Так, ходят слухи, что на общении выносил шум студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Прикольно. Эх ты, Валерка. Давай. О, кстати. Опять этих. Ну это потом сначала. Картина. Книги летают. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Еще две. Так, где-то он. Revelio. Да где-то, блин, чисто. Вот, сука, опять замок, у меня уже затрахал. Реально, сколько можно? Так до хрена больше так. О, еще один. Revelio. Правда. Успею или нет, вот что интересно знать. Пока добегу уже все. Давай, Форест. Отлично. Книга Крисидова. Мне как раз это была нужна злопа. Revelio. Так, кстати, тут еще есть такая... А, это она есть. Это я что-то путаю. Так. Какие люди в Голливуде? 100 лет, 100 зим прошло. Рассказывай, куда пропал. Хорошо, что дней настроение вообще. Как здоровье? Потеряешь, как наше местное. Месяц тебя опять не было. Буквально. Матвей. Revelio. Да ё-моё, где-то последняя-то книга? Что-то понять... Я что-то ни хрена не вижу. Ослеп, что ли, разом? Обидно все-таки. А еще не вовремя заходи, да? Месяц целый. О, нормально у меня. По-моему, да почусь хорошо. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запреты и применение чар в библиотеке.
кто-то уже не раз тайком пробирается в запретную секцию, а Кристина Блюм, похоже, считает читательный зал личным кабинетом для испытаний новых заклинаний. Последствия зачастую бывают плачевны в сравнении с этими проделками. Фьюза кажутся сущей безделицей. Но чем-то был занят, мне интересно, целый месяц. Вот прям очень мне интересно. Revelio. Может, наверху все-таки где-то это золото. Я в Краснодаре. Ну и что там в Краснодаре делаешь? Revelio. А бля, хоть какие-то были бы следы после книги. Разве дичь какая-то? Так, ладно, ну-ка. Lumos. Картина. Все понятно. Да, Валера. Там секретная база НАТО. А вот ты где у нас? А вот и летает. Давай быстрее туда высаживай, это будем забирать. Отлично. Скоромуздилась, а нет. Все, отлично. That's the last book. Now to take them back to Cressida. А чем ты это занимался в Краснодаре? Рассказывай, Матвей. Если, конечно, помню, что тебя так зовут. Точнее, если я не ошибаюсь. Гони мою прелесть, гони. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Спасибо за наставление, народ, от души. Есть. Награды, которых вы еще не забрали, ну это я знаю. Испытание, о. Получить. Это нет. Так. Еще нет. Все, да. Пока нет. Руководство. Перчаточки. Так, ну это потом будет. Все понятно. А то есть все понятно.
А, вот она, задание. Так, великолепная рукоятка темно-серого цвета с закрученным дизайном, украшена серебряной совой. Птица серая. Прикольно. Так, тут что дальше? Эти. Маленькие столы для игр. Маленькие столы предназначены для различных остальных игр. Окей. Перчатки с регалиями Хогвартса. Легендарные перчатки. Ясно. Так, задание. Мантия. Понял, Матвей. Вечером... А ты вечером-то будешь или нет? Так, аксессуары нет. Так, астрономическая. Ну-ка. Так, тоже есть рукоятка для... Ты вечером-то придешь на стримчик или нет вообще? Да, тут только одна помощная есть. Ладно, это потом пойду-ка все-таки... Схожу-ка вот сюда. И сюжетки. Понял. Ну давай, приходи. Будем рады тебя видеть. А так, дружище, хорошего тебе дня и до вечера. Либо до позже. У меня сегодня еще вот к тому же 2 стрима. Один следующий в 16:00 по московскому времени, а другой уже 20:30 по московскому времени. Well, fancy meeting you here. Дань, привет. Ты игрушка приходит офигенно. Но мне нравится. Хоть я только начал. Взаимно, Матвей. Ты когда еще? Хорошо, тебе дня настроение, дружище. Как тебе здоровье? Как, ну, в чем дела? Как... Так, нет, ну-ка. Так, сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру... Так, сэру Скаглпорту Беспечному, который несмотрительно вызвал горного тролля. Вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Прикольная игра. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Понял, Дань. Ну и хорошо, значит, у тебя там все. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. Revelli. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. А где тут что бренчало? I'd be wise to keep an eye on you. Considering he runs a shop as fun as Honeydew. Ладно. А тебе, Даня, как это, вселенная Гарри Поттера заходит или нет? Или ты Гарри Поттер фильм вообще не любишь? I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded.
Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Да, ну Уизли охренел замок реально. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Ты чем будешь Just заниматься? one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. О, травушка. They're pretty to look at. If you stew Это them мне up, понадобится they're потом powerful potions. для зелий. Может, вы мне уже наконец-то дадите хоть метлу хотя бы, или, ну или сразу летающее животное. What's going on? See for yourself. Quite a О, sight, isn't it? You certainly don't see вот на that такую every day. прелесть гонять, это реально, походу, одно удовольствие. Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. France, hoof and sugar. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Запретный лес. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Так. Нужно было на вещь посмотреть. Так, если вы видите значок на какой-либо локации, наведите на него просто, чтобы показать все скрытые значки, которые могут находиться в этом месте. Неплохая карта. Не маленькая, это уж точно. Прямойка, не маленькая. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps Вон one day. бежали. Ну-ка, Can't go что around тут у нас? telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me you've been so good at dueling. Accio. Levioso! Revelio. Levioso. Reparo. Accio. Да нет, их хер сдвину. Обидно. О, шапка эпохи Возрождения, ну-ка. Семь защиты. Бля, не хочу ее надевать, ущербная какашка. Да это реально пипец какой-то. Это прям какой-то Александр Сергеевич Пушкин, ё-моё. Ему только ничего не хватает, это пера, чтобы писать в идеале. И трубку, чтобы курить. И все, Дан пропал. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Вы смешные. Ну, это же все-таки жанр экшен. То же самое, что играет Silent Demon Souls. Это тоже экшен. Это тоже жанр экшен. И приключения, то же самое, как и в Uncharted. Uncharted тоже приключенческая игра.
Так что это, Даня, не жанр, ты выражайся яснее, что вам не нравится. Может, стилистика, либо вселенная, но никак не жанр. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Вроде не... Looks a bit worse for wear. Вроде не пятилетний. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Говоришь, как маленький ребенок. Ну, я еще-то про тебя, да, не говорю, а не про Саню. What did, Mr. Moon? Demi guys, ugly and airy and terrifying. Просто не надо путать жанр и вселенную. Это две разные вещи вообще. A demi guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. Прикольно. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Revelio. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about it. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Я играю, Даня, во все, кроме стратегии. Для меня фильм без разницы какой-то жанр. Если игрушка хороша, если нормальный геймплей, более сюжет, то все окей. Да и к тому же что нос-то воротить? Так, деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса. Когда вы сможете найти, используйте карту из руководства. Ладно. Так, карта Хогсмита показывает магазины и точки интереса. Вы можете отслеживать любое из этих мест, выделив соответствующий значок и нажав ясно. Так, мне нужен, по сути, этот... Шапка-невидимка есть, прикольно. Да, мне нужна эта волшебная палочка. Merlin's blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new one? Yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Моя прелесть, иди ко мне. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Я взмахнул, блин. Смешно.
Это что, салют? Артобстрел ему Well, this isn't a какой-то. good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. А если мне вот эта палочка не убьет? Весело. To the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? Прошло 100 лет с той зимы, и так палочку и не нашли. Поэтому главный герой будет ходить просто с сучком. Ну ладно, с Богом, чтоб точно не прибило. Так, тип древесины виноградного лоза, тип сердцевинный, перо феникса, гибкость, хлесткая, длина палочки 12 дюймов. О, понял. Ладно. Кольцеобразно темно-коричневая, изогнутая спираль темно-серая, необработанная серая. С зарубкой классика. А легкая спираль. Какие-то самотыки и булгу. Ладно, допустим. Пустим тебя. Явор. Ель. О, кстати, прикольно. Может, еще и тип древесину выбирай. Красное дерево. Длина. Вот такой. В длину. Гибкость хлесткая. Гибкость. Неподатливая, прочная. Пластичная. Пусть будет пластичная. 13 дюймов. О. Сердечная жила дракона. Служит сердцевиной для палочки и известна тем, что способна вызывать мощную магию. Волос единорога служит сердцевиной для палочки, известен тем, что способен вызывать стабильную магию. И перо феникса служит сердцевиной для палочки и известен тем, что способен вызывать широкий спектр магии. Ха. А вот теперь сам главный вопрос. Куда пойти? В мощную магию? Стабильную? Или в широкий, или все-таки в широкий спектр? Ладно, я все-таки лучше выберу стабильную. А тут он что скажет? Феникс. Почем феникс? Phoenix feather, exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Ну, феникс так феникс. Пусть будет. What do you think? Все прикольно выглядит. Аллах Акбар, ё-моё. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger.
Do not be surprised at your new one's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Окей, дедуля, окей. Так, посетить магазин фолиантные свитки, изделия. Джоя Пепина и волшебную брюкву. Так, ну-ка. Сюда темный костюм кузнеца. Ну-ка, это интересно. О, каятка. Птица серая. Пусть будет пока. О. Да уж, такая вот такой-то килт. Плюс 7 защиты, плюс 7 защиты. Пусть будет пока. По крайней мере, это не вот эта ущербная какашка. Так реально какой-то это, не маг, а попадает в одном месте. Так, коллекцию, ну-ка. Потом глянем, что там. Совиная почта. Тоже нету. Так, ладно, народ, на этом мы с вами будем заканчивать. Следующий стрим у нас уже будет в 16:00 по московскому времени. Все, же проходите уже очень скоро, так что всех вас, народ, буду видеть. А так, пишите комментарии, как вам игрушка. Для меня эта игрушка офигенная. Потому что, хоть я и только начал играть, но в данный момент каких-то конкретных минусов я в ней не вижу. Только положительные эмоции. От той же музыки, от того же геймплея, от того же стиля и стилистики самой игрушки. Да и атмосфера подобная. А вы сейчас пишите ваше мнение, и будете ли в нее играть вообще или нет. А так, народ, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать мы стримы заранее, благодарствую. А так, всем хорошего дня, народ, и скоро увидимся.